Hey hello guys, நான் உங்க தர்ஷன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக ஒரு விஷயம் பண்ணுவோம். இந்த ஃபோன் அன்பாக்சிங் M31 இந்த ஃபோனை நான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இது ஒரு பட்ஜெட்டான நிறைய கேமரா ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்லோமோ எல்லாமே இருக்க ஒரு கேமரா ஃபோனை தான் நான் இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. Okay guys, let's move on to the video. Hello guys, let's get started of the unboxing. First up, sanitize பண்ணியாச்சு. கவரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். So here comes the Samsung M31. Unboxing பண்ண போறோம். This is 64 GB 128 what? Okay. It's 6 GB RAM and 128 GB storage. Okay. Samsung M31. So let's get moving on breaking the seal of this box. Nice sharp knife. तो बेटा आरம்பிக்கலாம். நம்ம சீலை ஓபன் பண்ணியாச்சு. So here is the phone, Samsung Galaxy M31. So let's keep this phone aside. First நம்ம இந்த charger plugs இது கூட என்னென்ன வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். It has a supercharger with an adapter cable. I guess இதுக்கு earphones கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். It's just a box. So let's get this. And the upper boxல உங்களுக்கு this has the manuals and the paperwork like this. கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த SIM ejector இருக்கும். And we have the warranty card, startup guide. அவ்வளோதானா? பேப்பர்ஸ் எப்பயுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இந்த வாட்டி ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்குது. 2 பேப்பரில் முடிச்சிட்டாங்க. That's great Samsung. ஸோ பாக்ஸில் அவ்வளோதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப க்ளீனான பேக்கிங். ஏன்னா நிறைய பேப்பர் ஒர்க்ஸும் தரல. ஒரு எஜெக்டார், இயர்ஃபோன்ஸ் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வர ஐஃபோன் 12ல் சார்ஜரே இல்லையா, நம்ம தான் சார்ஜர் வாங்கிக்கணும். அதுவும் வயர்லெஸ் சார்ஜ். அந்த மாதிரி சாம்சங் இயர்ஃபோன்ஸ் இது பண்ணியிருக்காங்க. என் ஃபோன் வாங்கும்போது அதில் இயர்ஃபோன்ஸ் இருந்தது. ஸோ that's it with the box. So we come to adapter, travel adapter, super fast charging போட்டிருக்கு. என்ன சார்ஜிங் புரியல எனக்கு. And this is the connector with it. So now going on to the phone. Nice packaging, scratch card oda light up fingers போட்டிருக்கு. ஏன் fingers மற்றபடி ரொம்ப க்ளீனான பேக்கிங். So let's take it off. So it's slippery. Look at this. செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்கு.
let's turn it on. Samsung Galaxy M31 Android. Let's keep it on this one. புதுசாக இருக்கிறதுனால இது மேலே வைக்கணும். ஸோ இந்த ஃபோன் வந்து ரியர் கேமரா வந்து 64 மெகா பிக்சல், 4 கேமரா இருக்குது. அண்ட் ஃப்ரண்ட் லுக்கிங் ஃபோன். Let's open it. It's open. See? எதுவுமே நம்ம கனெக்ட் பண்ணல. நான் இதில் இருக்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு இது பண்ணணும்னு கட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை பற்றி பேசலாம். இது வந்து 64 மெகா பிக்சல் பேக் கேமரா அண்ட் ஸ்க்ரீன் டைப் வந்து AMOLED டிஸ்பிளே அண்ட் பவர் வந்து 6000 mAh அண்ட் RAM 6GB. இன்பில்ட் ஸ்டோரேஜ் வந்து 128 GB. ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. இதோட ப்ராசஸர் வந்து Exynos 9611 octa-core and we have this Android OS. Android 10 இருக்கு. அண்ட் சாம்சங்கில் இருக்கவங்க இதை வந்து மெகா மான்ஸ்டர் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. M31 ஸ்பெசிஃபிக்காக மெகா மான்ஸ்டர் சீரீஸ். ஏன்னா வேறு லெவலாக கேமரா பவர் at low cost and price. See, you got a brand new phone. நான் 2 ஃபோனோட இதையுமே கேமரா குவாலிட்டிஸுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன். நீங்கள் எது இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் பண்ணுங்கள். செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, ஸ்மூத்தாக இருக்குது. பில்ட்-இன் ஸ்னாப்சாட், அமேசான் பிரைம் வீடியோ, நெட்ஃப்ளிக்ஸ், யூடியூப் மியூசிக். That's cool, man. Discover. அப்டேட் பண்ணோம். அது வந்து கேலக்ஸி ஆப்ஸ் இருக்குது. எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணல. The brand new mobile. So let's go to the camera comparison. So this is the video comparison of my A20 and M31. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். So this is the front camera comparison between both phones. இந்த M31 கேமரா என் மூஞ்சில் இருக்க அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸும் கரெக்டாக கேட்ச் பண்ணிக்குது. A20 கேமரா நான் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லையாக தான் இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் கமெண்ட் which one do you like. யா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோமோ வீடியோ வந்து இதில் எடுக்கப்பட்டது. எதுனா M31 எடுத்தது. இதில் மட்டும் தான் ஸ்லோமோ இருக்குது. A20 ஸ்லோமோன்ற ஆப்ஷனே கிடையாது. ஸோ ஏன் லைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து லைட்டோட ஃப்ளிக்கரிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுங்க. கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டீட்டெயிலாக தெரியும். ஸோ அதனால லைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். யா அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் சூப்பர் ஸ்லோமோ. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தட் ஆல்சோ. ஸோ ஹியர் கம்ஸ் த சூப்பர் ஸ்லோமோ. ஒரு காரை தூக்கி போகிறது எவ்வளோ ஸ்லோவாக போய் பாருங்கள். யா இட்ஸ் டன். இது வந்து ஒரு பிக்சர் கம்பேரிசன் பிட்வீன் M31 அண்ட் A20. M31ஓட கேமரா 64 மெகா பிக்சல் செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். அண்ட் யா பாய்.